Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sauraro ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na Java programming. Wannan darasi shine darasi na 12, darasi na 11 da ya gabata mun shine akan casting in Java. A yau kuma insha Allah za mu yi darasi mu akan arithmetic operator in Java. Kafin mu ci gaba, yan uwa za su ku min subscribe ku danna mun alamar kararrawa da kuma like domin samun sabon darussa da zarar an dora. A arithmetic operator muna da addition, muna da subtraction, muna da multiplication, muna da division, muna da modulo. Addition shine ake amfani da shi domin ƙara ma value girma, subtraction kuma domin rage ma value, multiplication kuma domin rabanyawa, division kuma domin rabawa, modulo kuma domin gano ragowar da abin da aka raba. Za mu yi amfani da plus sign ne domin tarawa. Idan muna so mu tara 10 da 5 ko 10 da wani abu, shi ko minus domin ragewa, shi kuma plus asterisk domin rabanyawa, / domin rabawa, percent sign domin gano idan an raba mai rage. Saboda ita Java idan ka raba ba ta baka ragowar, sai ka nemo abin ya rage. Sai mu je a cikin netbeans mu ga da abun yake. Za mu zo mu saka integer, muna da 20, sai mu saka semicolon, sai mu zo mu kira system.out.print a, sai mu rona program din mu za mu samu 20. Mun samu 20. To amma ya za mu raga mu ƙara shi, sai mu zo anan mu saka plus sign, mu saka gila biyu muke so, sai mu rona shi, za mu samu 22. to sai kuma hanyar da ba sai ka bi wancan ba, directly. Idan za mu shi a directly, za mu zo a nan mu zo mu saka 20 plus 2, sai mu zo mu rona shi, kun ga mu 23. to amma kuma idan har za ka yi magana, sai ka saka shi cikin nashi parenthesis na daban. inda za mu zo mu ce makinka shi ne, sai mu saka semicolon, sai mu zo anan da yake mu yi darasin concatenation wanda bai kalle shi ba zai kalle shi, mu saka plus sign, sai mu kira a. da mun kira a za mu ga mu yi concatenation da shi makinka shi ne 22. to sai kuma ta hanyar da ba sai mun saka ba, za mu iya kira namu a cikin directly. yanzu mu saka parenthesis mu zo a cikin, sai mu saka 20 plus 2, sai mu rona program, kun ga ba mu 22. to idan muka saka parenthesis ba zai ba, idan muka cire parenthesis ba zai ba mu error ba, amma kuma zai mayar mana da shi concatenation, zai ba mu 202. kun gani makin ka shine 202. abin da yasa ba mu shi saboda wannan 20 din mun sake cewa a doko wannan biyu din a aza mana ita anan, zai kasance 202 kamar yadda aka dauko wannan rubutun aka saka wannan lambobi aka saka mana su anan, haka shi ma zai dauko shi. to amma idan muka saka shi a cikin parenthesis, zai tara mana shi, zai ga cewa wannan shi lissafi ne za a tara shi. kun ga ba mu 22. wannan shine addition. za mu je ga subtraction. yanzu muna da int b, muna da 20, sai mu zo a nan mu kira b. da mun kira b za mu samu 20. to amma kuma za mu yi rage, yanzu muna so mu mai sai 18, sai mu saka minus sign, sai mu saka biyu, sai mu rona program, zai ba mu 18. to sai kuma directly, za mu zo a directly nan, sai mu ce 20 minus 2, da mu rona shi kawai zai ba mu 18. to amma idan za ka yi magana, har wai muna gaya muku da asterisk da subtraction su dole sai ka saka musu parenthesis nasu na kansu idan har za ka yi magana. inda za mu zo mu sake kiran makinka shi ne, sai mu saka colon, mu zo anan mai amfani da plus sign, concatenation kenan, sai mu kira double quotation guda biyu, sai mu zo a cikin mu saka 20 plus 20 minus 2, da mu rona program din mu za mu samu 18. to amma da mun shi wannan ba ma, idan muka cire wannan parenthesis ba kamar yadda ya mana
addition zai muna ba, shi muna concatenation a shi gaba ɗaya arrow zai bamu. kun ga bamu arrow, dole sai mu saka parenthesis. kuma za mu iya zuwa nan sai mu kira wancan, sai mu saka plus sign, sai mu kira b ta hanyar concatenation. kun ga bamu 18. to sai mu je ga multiplication. inda za mu zo muna da int c, muna da 20, sai mu saka semicolon, mu zo ana mu saka c, da mun kira kai tsaye zai ba mu 20, zai ba mu 20. to yanzu muna so mu yi multiplication ɗin shi. multiplication shine tarawa, rabanyawa. yanzu muna so mu rabanya shi, kawai za mu saka asterisk, sai mu saka ila 2, muna so mu rabanya shi sau biyu, abinda zai ba mu kawai 40. ko kuma mu zo mu ce muna da 2 sau 10, da maruna shi kun ga zai ba mu 20. to kuma za mu iya zuwa a nan directly, sai mu saka 2 times 10, da maruna shi zai ba mu 20. to kun ga idan za mu yi magana kuma sai mu saka double quotation, sai mu makin ka shine, sai mu saka column, mu zuwa nan mu saka plus sign, sai mu kira c, da mun runa shi zai ba mu 20, makin ka shine 20. kuma za mu iya saka parenthesis, da mun saka parenthesis sai mu zo a ciki, sai mu kira 2 a tara sau biyu sau 10, da mun runa shi zai ba mu 20. kuma shi za mu iya cire parenthesis, ko mun cire parenthesis zai yi aiki, ba kamar addition da subtraction ba ne. addition da subtraction kadai ne ba za ka cire parenthesis ba. kun ga ya ba mu shi. to sai mu je ga division. yanzu illa a ce muna da int d, muna da illa 20, sai mu saka semicolon, sai mu zo a nan mu kira d, da mu rona program dinmu kai tsaye zai ba mu 20. to shi kuma division ana shi domin rabawa. yanzu da za mu zo mu saka 20, mu saka /2, da mun rona shi zai ba mu 10. kun ga ya ba mu 10. to za mu iya zuwa ana kuma kawai sai mu saka 20 /2, zai ba mu 10 ko anan. to sai kuma ta hanyar idan za mu yi magana, kila za ka yi magana, sai mu saka double quotation, sai mu kira makin ka shine, mu saka column, mu fito mu yi amfani da plus sign, mu concatenation, sai mu kira d, kai tsaye zai ba mu 20 10. to kuma sai hanyar shi directly, sai mu saka parenthesis, sai mu zo mu saka 20 /2, zai ba mu 10. to kuma shi ma za mu iya cire mai parenthesis, da mun cire parenthesis shi ma zai yi ba tare da matsala ba. to sai mu je ga modulo. modulo mun gaya muku shine gano ragowar abin da ya rage. bari ma mu dawo baya, ba sai mun sake creating din wani ba, saboda shi ma modulo da kaɗan hanyar ɗaya ce. yanzu mun raba 20, muna so mu gano me ya rage ta hanyar module, ta hanyar percent sign. to yanzu mun ce 20 a raba su biyu, muka samu 10. to yanzu muna so mu san idan an raba, wanda kuma mu sai kirkira wani int e equal to 23, sai mu saka semicolon, mu zo a nan mu kira e, sai mu runa program din kai tsaye za mu samu 23. to muna so mu san cewa muna so mu raba shi biyu. yanzu idan muka zo muka ce 23 /2,
idan muka raba 20 sau biyu za mu samu 11, saboda zai ɗauki ɗayan nan shi aje gefe sai ya buga 22 ya raba su biyu, ko ina za a samu 11 ɗaya. To muna so mu gano me ya rage, kawai za mu yi amfani da percent sign domin saka shi zai ba mu ɗaya, saboda ɗayan ya ɓoye mu kuma za mu gano ɗaya. Kuma za mu iya shi a nan directly sai mu sa 23 percent sign 2, kai tsaye zai ba mu ɗaya, kun ga mu ɗaya. Sai kuma ta hanyar magana sai mu zo ilimin mu saka double quotation makinka shine mu saka, sai mu zo a nan mu saka plus sign, mu zo a cikin nan mu kira e, mu sake concatenation guda biyu an mun samu daya. To kila kuma muna so mu buga abun mu anan, kawai za mu zo mu saka parenthesis guda biyu, sai mu zo a ciki sai mu kira mu saka 23 mu saka percent 2 da maruna za mu samu daya. yanzu da za mu zo anan mu saka 6 ila 6 a raba ta sau biyu za mu samu 0. 6 a raba ta sau 3 za mu samu 6. Ok, haka ne 6 times 2 za mu samu 1. to 6 times 1, yanzu da za mu zo a nan mu saka 6 11 mu saka modulo mu saka 2 mu runa shi, in ga ba mu daya. Idan muka raba 11 muka raba ta biyu abinda za mu samu daya. Idan muka saka 10 zai ba mu 0. ok, gaba daya na manta, ai wannan ne yake aiki, ba wancan ba. inda za mu kira b, kun ga mun samu ok, c za mu kira sai mu rona shi, mun samu 0. 10 idan aka raba su biyu abinda zai rage 0. a nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin darasa.